Spain's Prime Minister Pedro Sánchez said on Tuesday that Spain is beginning to see light at the end of the tunnel in its battle against the major wildfires still burning across the country. Hemos compartido el reconocimiento a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que luchan contra el fuego en primera línea en horas muy difíciles, muy críticas, pero que efectivamente, gracias a ellos, estamos cambiando las tornas y, por tanto, podemos empezar a ver el final del túnel en la lucha contra estos incendios con todas las precauciones y, efectivamente, en días y en horas especialmente complejas como las que nos quedan. Speaking at his traditional press conference before the summer break, Sánchez also lashed at climate denialism, calling it the worst possible fuel for tackling the climate emergency. Sánchez called for extreme caution as Spain faces soaring temperatures and the new heatwave forecast, which is expected to make firefighting more difficult and increase the risk of wildfires across much of the country.